பதினோரு ஆண்டுகளாக வெற்றிகரமான சர்வதேச திரைப்பட விழாவை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த ஆண்டும் உலக திரைப்பட திருவிழாவை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக நம்முடைய வழக்கம் போல் தவலிசையுடன் கலைஞர்களும் மாணவர்களும் இளம் இயக்குநர்களும் நம்முடைய தமிழ் செல்வர்கள் தலைமையில் இந்த ஊர்வலம் பொழுது புறப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து நம்முடைய தொடக்க விழா நிகழ்ச்சி, தொடர்ந்து திரைப்பட விழாவில் இந்த முறை சிறப்பாக நடத்துவதற்காக சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற பல விருதுகளை பெற்ற இலங்கையைச் சேர்ந்த பிரசன்னா விதாங்கி அவர்கள் இந்த விழாவை தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார்கள். நமது ஊர்வலம் இப்பொழுது புறப்படுகிறது. Film Forum. I welcome you one and all. With immense pleasure, I welcome Dr. Satish Nallam, the President of Alliance Francaise Pondicherry, to the stage to preside over this inaugural function. Please. The man all along the way came from Sri Lanka, who is widely regarded as one of the most talented and influential filmmakers in South Asia. He is known for thought-provoking films that often deal with social, political and cultural issues. He made his directorial debut during the year 1991 by the film Sisila Gini Gani, that means Fire on Ice, and continued to be director for 11 films so far, including Paradise last year. The film Paradise had its world premiere at the 28th Bhushan International Film Festival on 7th October 2023, where it won the Kim Jisho Award. I request Sri Udaya Prasanna Vidanage, popularly known as Prasanna Vidanage, to come on. He is an IAS officer of the batch 1994. Basically, he is holding a MBBS degree, a film lover and a film enthusiast. Now we will call upon our Chief Secretary of Puducherry, Dr. Sharat Chowdhury. He is a kind-hearted, eminent personality and a fanatic film lover, always extending continuous support to the film screening activities to Puducherry Film Forum. I request Sri Laurent Jolikas, the Director of
He has directed and produced over 120 films that includes corporate AV, documentaries, commercials, NGO films and short films. He has produced over a dozen films on popular science and development issues. His films Shastra Gautagam, a science magazine program, and Declining Birth Rate, Lessons from Kerala, won awards from Government of Kerala and later were shown in Tokyo Film Festival. His film Pesticide Trap, Who is Trapped, Pest or Peasant, and Nano Magic were screened in Mumbai International Film Festival. He has authored 6 books on cinema in Tamil. Currently a teacher and mentor for film students and regular visiting faculty at Loyola College, Chennai and BOFTA, Chennai, LV Prasad Film and TV Academy, Chennai, and the backbone of Film Puducherry Film Forum, Sri Sivakumar Mohanan. He is a short story writer, field worker, enthusiast of alternate education, Arivoli program coordinator, author of many Arivoli books. He has written around 30 books and he received numerous awards for his writings, including Tamil Nadu government's Best Screenwriter Award for the screenplay of the movie Poo. Sri S. Tamilchelvan, Honorary President of Tamil Nadu. Last but not the least, I welcome our Puducherry Film Forum Secretary, Sri K.R. Ravichandran on dais. உலக திரைப்பட திருவிழாவை தொடக்க விழாவை தலைமையேற்று நடத்தி கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் நல்லாம் சதீஷ் முதல்வர் பிரசிடென்ட் அலையன்ஸ் லாங்குவேஜ் அவர்களையும் இந்த திரைப்பட விழாவினை தொடங்கி வைப்பதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய புகழ்பெற்ற ஸ்ரீலங்கா இயக்குனர் பிரசன்ன விதாங்கே அவர்களையும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் திரு லட்சுமி நாராயணன் அவர்களையும் புதுச்சேரியினுடைய சீஃப் செக்ரட்டரி திரு சரத் சவுகான் அவர்களையும் மற்றும் இந்த அலையன்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் திரு லாரு ஜோஸ்கஸ் அவர்களையும் மற்றும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களையும் மற்றும் இந்த நிகழ்வினை கண்டுகளிப்பதற்காக தமிழகத்தினுடைய பல பகுதிகளிலிருந்தும் புதுச்சேரியிலிருந்தும் மற்றும் திரைப்பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவர்களையும் புதுச்சேரி திரை இயக்கத்தின் சார்பாக வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கின்றேன். நன்றி. Now we will go for presidential address by Dr. Nallam Satish. We welcome our beloved Minister for Tourism and PWD, Sri Lakshmi Narayanan Sir on the dais. Good evening, most Honorable Minister for Public Works and Minister for Tourism, Mr. K. Lakshmi Narayanan, the Chief Secretary from the Government of Pondicherry, Dr. Sharat Chavan, my Director Laurent Jolicoeur, distinguished guests on the dais, and the Director from Sri Lanka, Mr. Prasanna Vitanande. Distinguished guests, I welcome you all for the inaugural event of the International Film Festival. On behalf of Alliance Francaise, we are extremely pleased and honored, I would say, to be part of this film festival, and not only as venue partners, our involvement in promoting the film festivals in Pondicherry continues. And in continuation with what we had last week was our exceptional dance film festival, probably the first time it's happening in the whole of South Asia, and it's continuing for the last 3 years. Our commitment towards film promotions and also as a form of a cultural exchange continues, and with our own objective of promoting Indo-French the promotion of French language and culture, and also cultural exchanges. The film festival, which has been organized this time, has got a lot of movies from different countries and also from France. So we're very happy that our neighboring country
director has come, and it's an honor for us to be with us. And I would say that Alliance is always in the forefront when it comes to promoting cultural exchanges, and probably this is the perfect setting in Pondicherry. It's a melting pot where there's a lot of fusion of cultures which are happening for the last so many years. And so you all know that this is the oldest in the network, and after Paris, which was started in 1883, the Alliance Française Pondicherry continues to strengthen the relationship between India and France. Last week we had the inaugural event of the Olympic Games. We all know the Paris Olympics were started on 26, and we did an inaugural event at the Gandhi Tidal on 27. I would also like to say the cooperation of the French government in helping the Indian film industry. It's very important that France is showing so much of interest in helping Indian artists when they come to France, for helping them in the film production and also for technical assistance. This is very evident recently when I went last month. There is a film which was produced by an Indian director, and it was fully funded by the Ile-de-France, and they want to collaborate more with us. And I'm also happy to say that the French Institute and the Embassy of France has started a lot of cultural exchange programs between India and France in the form of artistic workshops and also residence for the Indian and the foreign artists. Alliance Française Pondicherry is very special. We have an artistic residence which is very unique. I'm sure this is a big success, I would say, when it comes to the artists who come from France. They stay with us, they help our local artists, and also do workshops for the local population. This is a very important step we have taken the last 2 years, and the way forward is to have more exchanges. And I'm sure that Pondicherry being a comptoir, I would say, we are still very, very attached to France, the sentiments of France. And this continues, the journey continues. And what is more important is, this is a place where I would say that our objective is apolitical and non-religious. This is very, very important. And we stand by that, and we continue to promote a lot of exchanges in the context of peace and humanity. This is very, very important in today's setting, and Alliance Française has always been the forefront. I also take this opportunity to say that the recent floods in Wayanad was a big disaster, and our contribution to the Wayanad victims and the people who have died is there, and we continue to help. We have decided to help for the people who lost their lives, and also for the rehabilitation process. Alliance Française is going to be there at the forefront to help in the form of donating to the Kerala Chief Minister's Fund. With this few words, I welcome you all for the inaugural event of this film festival. Thank you. I call upon Nilavalagan on stage to give the memento to Dr. Nallan Satish, President of Alliance Française. Thank you. Vanakkam. Good evening, sir. I'm honored to inaugurate today's film festival, Pondicherry International Film Festival. It's an honor, actually, for me and all the filmmakers who take film seriously as a medium of expression. Why film festivals are needed? Film festival space gives us to meet each other, to encounter the films
to encounter the worlds that we have not maybe searched or met before, and debate on the films, and to come better understanding about ourselves. I always believe that the films are not only a medium of entertainment, films makes us understand ourselves. So I hope these coming 3 days will not only be, you will be not entertained, and you will be educated, and maybe all of us will be better human beings. So thank you for this honor. I wish you all the best. Thank you again. I request TNPWA Honorary President Sri Tamil Chelvan to give the memento to our Chief Guest. I request Dr. Sarat Chauhan for a felicitation address. Thank you to the Master of Ceremonies, Mr. K. Lakshmi Narayanan, Honorable Minister of Tourism and Public Works, Puducherry, Mr. Prasanna Vithanage, the eminent filmmaker and the chief guest for today's inauguration, Mr. M. Shiv Kumar, the talented film director, Dr. Nalam Satish, President Alliance Fonse Puducherry, and presiding over today's function, Mr. Laurent Jolicoeur, Director Alliance Fonse Puducherry, Mr. K.R. Ravichandran, Secretary Puducherry Film Forum, Mr. Tamil Selvan, Honorary President Tamil Nadu Progressive Writers and Artists Association, the office bearers of Puducherry Film Forum, distinguished invitees, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be here today, and I thank Alliance Fonse Puducherry, Tamil Nadu Progressive Writers and Artists Association, and the Puducherry Film Forum, the joint organizers of the International Film Festival 2024, to give me the opportunity to participate in this very welcome event. As part of being Indian is to be a cricket and film buff. And when the office bearers of the Puducherry Film Forum met me with the invitation to the film festival, it was accepted with enthusiasm and anticipation both. After all, we have all grown up eagerly awaiting film releases on Fridays. Ladies and gentlemen, I was watching Mr. Michael Portillo's, Portillo hosted BBC's Great Continental Railway Journeys. When to my surprise, I learned that the sunlit French Riviera port town of La Ciotat is home to the world's oldest cinema, the Eden Theatre. In 1895, an audience witnessed the first ever projection of a moving picture called Arrival of a Train at La Ciotat by Francis Lumiere brothers, Auguste and Louis Lumiere. Extraordinary was the reaction of the audiences then, as I'm sure with most of us when we first saw a moving picture, which for me was on television in the beautiful city of Chandigarh as a child. Ever since, the love with films has continued, which I now see is a common factor shared between India and France. Both figure in the list of the top 5 movie producing countries in the world. In fact, while Wikipedia tells us that the French film industry was considered as the world's most important in the late 19th and early 20th centuries, the opinion of the world's most appreciated movies now is divided among Indian and French movies. Distinguished invitees, it's my belief that next to excellence is the appreciation of it. As we join our eminent creative writers, thinkers, producers, and directors who occupy the excellence corner of the ring, we, the audience, are in the appreciators' corner. And it is now generally accepted that one cannot do without the other. If we look up the Cambridge Dictionary, it tells us that a film is a series of moving pictures, usually shown in a cinema or on television, and often telling a story. I in particular appreciated the often part, since many a times we in the audience leave a cinema wondering what was that about.
Perhaps that at times is the purpose of art. And across time and societies, humans have generally thought about art in a similar fashion, placing great emphasis upon it. Albert Camus, the great French philosopher and thinker, considered creative acts as rebellious against reality, and that through artistic expression, individuals are able to detach from themselves and connect with others, transcending their inner battles. In his view, art lacks intrinsic value, yet has the power to offer solace and rebellion in a world devoid of inherent meaning. The very ancient Indian view, reflected in the Natya Shastra attributed to the sage Bharat Muni, introducing the concept of rasas, emphasizes that entertainment is not the primary goal of performance arts, while delving into the genres of acting and the role of an art director. Instead, the goal is to transport the audience into another reality, where they reflect on spiritual and moral questions. Friends, while that is the role of art, of which films could now be said to be the principal medium, a question my wife, Samskruti, children and I often debate is whether movies reflect the true nature of societies or whether they imagine what societies ought to or could be. Now, as with most of such questions, it is sometimes this and sometimes that. But let us pause to wonder what would our future generation of archaeologists think when they come across a well-preserved sample of Marvel or DC movies, or Star Trek, or our Singhams and Dabangs a millennia later. The thought that our times were so advanced as to have Gotham City well protected by a masked Cape Man, superheroes flying across the world with special powers, laser vision, and deterring repeated alien invasions of the most horrific kinds. 24 baddies being dispatched without the sunglass being displaced. Or beam me up, Scotty. Teleportation technology of an even greater vintage would surely cross their minds that we had access to all of these. We are sure that we will see some wonderful ingrained or imaginative narratives in this edition of the film festival, taking us away from mundane realities as we look forward to carry on with our perpetual debate. Thank you. Thank you, sir. I request the Pondicherry Progressive Writers and Artists Association General Secretary Manik Kaliyamurthy to give the memento to Chief Secretary. Now I call upon Sri Laurent Jellicas, Director of Alliance Française, for felicitation address, please. Distinguished guests, in your name, qualities and ranks, but above all, dear movie lovers, welcome to Alliance. My beloved president said it all, I think. So I don't want to say again, but maybe to underline, yes, Alliance Française is deeply rooted in Pondicherry. We are so glad to have this festival. The one we had last week was about dance, and because my president is so humble and modest, maybe he forget to say that we are going to Yanao in 3 weeks, because nothing is too far in the territory to bring French even in Yanam, if I'm not mistaken, in Yanam. So we are going there in 3 weeks to open an annex and to deliver some French lessons over there, because once again, Alliance Française is about the territory. It's about the people there. So we are so glad to have this wonderful occasion for intercultural conversation today, because there's no better way to understand each other than cinema. And we will travel worldwide in Iran, Turkey, France, and so much more during those 3 days. So thank you again for organizing that, and thank you again for making us partners of this. So enjoy the movies, vive le 7e art, et vive l'Alliance Française. Merci beaucoup.
Thank you, sir. I request PWAA EC member Pachayamal to come on dais to give the memento to our director. The honorary president of TNPWAA, Mr. Tamil Chelvan, for felicitation address, please. அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான மாலை வணக்கம். இந்த திரைப்பட விழா என்பது வழக்கமாக தமிழ்நாட்டிலே ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலே உலக திரைப்பட விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக புதுச்சேரியில் எப்போதுமே சர்வதேச குறும்பட ஆவணப்பட விழாவைத்தான் ஃபிலிம் டிவிஷனோடு இணைந்து புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்துவோம். இந்த ஆண்டு புதிதாக மாதம் ஒரு திரைப்படத்தை முழுநீள திரைப்படத்தை திரையிடுகின்ற ஒரு முயற்சியை துவக்கி இருக்கிறோம். இந்த ஆண்டு சர்வதேச உலக திரைப்பட விழாவை திருவாரூர் நகரில் 5 நாட்கள் நவம்பர் மாதம் நடத்த இருக்கின்றோம். செப்டம்பரில் நடத்த இருக்கின்றோம். அதற்கு முன்னதாக இது ஒரு சிறப்பு திரையிடலுக்கான திரைப்பட விழாவாக இந்த விழா அமைந்திருக்கின்றது. இந்த ஒரு அழகான தியேட்டரை நமக்கு வழங்கியிருக்கின்ற அலையன்ஸ் பிராக்கர்ஸ் அவர்களுக்கு நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு எழுத்தாளர் என்ற முறையில் நான் எப்போதுமே இந்த திரைப்பட விழாக்களை தவறவிடுவதே இல்லை. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு திரைப்படமும் ஒரு லேர்னிங் மெட்டீரியலாக நமக்கு கல்வி ஊட்டக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பதை நான் மனப்பூர்வமாக உணர்ந்திருக்கிறேன். ஒரு எழுத்தாளனுக்கு தேவையான பார்வை நுட்பங்களை, பார்வை விரிவை எல்லாம் இந்த உலக திரைப்படங்கள் நமக்கு வழங்குகின்றன. உலக திரைப்பட விழாவில் நாம் உட்காரும் பொழுது நம்முடைய மொழி, இன, தேச எல்லைகளை தாண்டி ஒரு சர்வதேச மனிதராக நம்மை நாம் உணர்கிறோம். ஒவ்வொரு முறை நம்முடைய திரைப்பட விழாக்களில் பங்கேற்று திரும்பும் போதும் ஒரு மிகப்பெரிய மனப்பரிசீலனை, ஒரு இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் நமக்குள்ளே நடப்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிவோம். இதாக்கி அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல திரைப்படங்கள் பொழுதுபோக்குக்கான சாதனங்கள் அல்ல, நம்மை நாமே சரியாக பார்த்து கொள்வதற்கும் நம்மை நாமே சரியாக புரிந்து கொள்வதற்குமான மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி நடவடிக்கையாக திரைப்படங்கள் அமைகின்றன, திரையிடல்கள் அமைகின்றன. அந்த வகையில் இன்றும் நாளையும் நாளை மறுநாளும் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற இந்த திரைப்படங்கள் புதிய வெளிச்சத்தை நம்முடைய அகத்திலே உருவாக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு திரைப்பட விழா வெற்றி பெற வாழ்த்தி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I request PWAA Students Branch Madhubita to come on dais to give the memento to Mr. Tamil Chelvan. Thank you, sir. Now I call upon our minister, little bit late, so he is always be an enthusiastic supporter of film festivals for almost 2 decades. Particularly a very big helping hand to Puducherry Film Forum. He is also a film lover and encouraging new attempts and initiatives on cultural front of Puducherry. We welcome Honorable Minister for PWD and Tourism, Sri K. Lakshmi Narayanan, for a felicitation address, please. உலக திரைப்பட விழா நம்முடைய அலையன்ஸ் பிரான்ஸ் நிறுவனத்தில் மிக சிறப்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்ற அன்றுக்குரிய நமது தலைமைச் செயலர் டாக்டர் சரத் சௌஹான் அவர்களே, அலையன்ஸ் பிரான்சினுடைய தலைவர் டாக்டர் சதீஷ் நலாம் அவர்களே, இந்த அலையன்ஸ் பிரான்சினுடைய இயக்குனர் லாரன்ஸ் அவர்களே, இந்த புதுச்சேரி ஃபில்ம் ஃபாரத்தை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய இந்த நிறுவனத்தினுடைய இந்த இயக்கத்தினுடைய பல தலைவர்கள் இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்வதற்கு மிக ஆர்வமாக வந்திருக்கின்ற பலரும் இங்கே இருக்கிறார்கள். உங்களிடத்திலே சில கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை கலை இலக்கியங்களில் எவ்வளவு தூரம் நாம் மிக மிக ஆழமாக அதை ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை இங்கே வந்திருப்பவர்களே தெரியும். அதுவும் தரமான இலக்கியங்களை
தரமான திரைப்படங்களை எந்த அளவிற்கு நாம் இப்பொழுதெல்லாம் ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கான ஒரு அடையாளமாகத்தான் இந்த திருவிழா இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்காக புதுச்சேரியை தேர்ந்தெடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய புதுச்சேரி திரைப்பட இயக்கத்தை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் நான் மனதார பாராட்டுதல் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது குறிப்பாக நாம் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற அலையன்ஸ் இடமும் இந்த இடமும் மிக சிறப்பான இடமாக இருக்கிற காரணம் இந்த உலக திருவிழா, உலக திரைப்பட திருவிழா என்பது என்னுடைய நோக்கம் நமக்கெல்லாம் புரிகிற வகையில் பேசப்போனால் உலக நாடுகளிலே இருக்கிற ஒரு எல்லையினுடைய அந்த தடை தாண்டி எல்லாவற்றையும் ரசிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம்தான். அது இன்னும் குறிப்பாக உலக நாடுகளிலே இன்றைக்கு இருக்கிற கலாச்சாரத்தை ஒருங்கிணைக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பை இன்றைக்கு நிச்சயமாக நம்முடைய பிரான்ஸ், அதுவும் குறிப்பாக அலையன் பிரான்சிஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் பார்த்து கொள்கிறேன். Really, I congratulate Dr. Nallam and Alliance Francis for organizing this kind of cultural events, which will really take away the political or geographical difference or the borders or boundaries. We should think always beyond boundaries. So that's happening in Puducherry through this International Film Festival. இந்த மாதிரியான ஒரு புதிய அமைப்புகள், புதிய நிறுவனங்கள், புதிய ஒரு தேவைகள் தான் இன்றைக்கு நாட்டினுடைய ஒரு வளர்ச்சிக்கு முக்கியமாக இருக்க முடியும். எந்த ஒரு குறுகிய எண்ணமும் இல்லாமல் நாம் வளர்வதற்கான எந்த தடை இருந்தாலும் அதை மாற்றுவதற்கான எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பக்குவமும் எல்லாவற்றையும் பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவமும் இன்றைக்கு தேவைப்படுகிற காரணத்தினால் இந்த மாதிரியான படங்களை பார்த்து நாம் ரசித்து இன்றைக்கு நம்முடைய பல நமக்குள்ளாக இருக்கிற பல்வேறு அது சிறிய சிறிய வேறுபாடுகளை அதை தீர்த்து கொள்கிற, அதை மாற்றிக்கொள்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும் என்றே பார்க்கிறேன். அதுவும் குறிப்பாக இப்படி போன்ற இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் அந்த படங்களை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது ஒரு சராசரியான திரைப்படமாக நாம் நம்முடைய புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை, தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அல்லது இந்தியாவில் இருக்கிற பல ஃபில்ம் அந்த உருவாக்குகிறவர்களெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் செக்டார் என்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அநேகமாக கிட்டத்தட்ட எல்லா படங்களுமே நம்மை மகிழ்விப்பதற்கான வியாபார ரீதியிலான படங்களைத்தான் நாம் இன்றைக்கு நம் கண் முன்னால் தினந்தோறும் நம்ம முன்னால் வந்து கொண்டிருக்கிறது. நமது மூளையை கூட அநேகமாக செலவு செய்திருக்க முடியும். We have been really brainwashed by the commercial and small interested ideas of the filmmaking. பட் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு பார்வை, இன்டர்நேஷ்னல் லுக் definitely it will take us from a ordinary level to a higher level of thinking. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு இந்த படங்களை பார்க்கிற போது கிடைக்கும். அது எந்த விதமான அழுத்தத்தை நம் மனதுக்கு கொடுக்கும் என்பதை பார்க்கிறோம். நிச்சயமாக நாம் எல்லாம் ஒரு சந்தோஷத்திற்காக தான் வாழ்கிறோம். எல்லோருடைய மனதில் ஒரு எதை பார்த்தாலும் இதில் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குமா என்பதுதான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதையும் தாண்டி வெறும் சந்தோஷத்தை மட்டுமா நாம் பார்க்க முடியும். இந்த உலகத்தில் வெறும் சந்தோஷம் மட்டுமா இருக்கிறது என்கிற ஒரு பெரிய கேள்வியை பார்க்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்தை வைத்து விடாது கூட இப்போது நாம் இப்பொழுதிலிருந்து நாம் எப்படி பார்க்க போகிறோம், இந்த திரைப்படத்தை பார்க்க போகிறோம். இருட்டிலே இருந்து ஒரு வெளிச்சத்தை பார்க்க போகிறோம். We are going to see from the darkness to the brightness in that movie. That it shows. இதிலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விளைவை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம். யாரெல்லாம் இருட்டிலே இருக்கிறார்களோ அவரெல்லாம் இருட்டிலே இருந்து வெளிச்சத்தை காண்பதற்கான வாழ்க்கைத்தான் இன்றைக்கு நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிற நிலைமை பார்க்கிறோம். அப்படி இன்றைக்கு இருட்டிலே இருப்பவர்களுக்கான வெளிச்சத்தை கொடுக்கிற திரைப்பட கருவியாக இன்றைக்கு உலக நாடுகளில் இருக்கிற பல திரைப்படங்கள், இந்திய நாட்டிலே கூட சரி, தமிழிலே கூட இன்றைக்கு எத்தனை விதமான படங்கள் இன்றைக்கு நமது மனதை உருக்குகிற மாதிரி, நாம் மனதை மாற்றுகிற மாதிரி திரைப்படத்தை பார்த்து இன்றைக்கு உள்ளம் மாறுகிற பல படத்தையும் பார்த்திருக்கிறோம். அது பாசமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது நேசமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது எந்த தேசபக்தியாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றிலும் ஒரு விதத்திலே நம்மை நாமே மாற்றிக்கொள்ளுகிற ஒரு சக்தியை இன்றைக்கு திரைப்படங்கள் இருக்கிற பொழுது இந்த குறுகிய வியாபார நோக்கிலே அல்லது வெறும் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மீடியமாக இருக்கிறது, மெஜாரிட்டி இருக்கிறது என்பதை தாண்டி இன்றைக்கு ஒரு பெரிய இலக்கிய நயத்தோடு புரட்சிகரமான சிந்தனைக்கக்கூடிய இன்றைக்கு எல்லோருடைய ஒரு வாழ்க்கையும் சீரழிக்கக்கூடிய, அதுவும் குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், பேச்சு திறமை அதாவது பேச முடியாதவர்கள், தம்முடைய கருத்தை உயர்த்தி சொல்ல முடியாதவர்கள், அடக்குமுறையில் இருப்பவர்கள் என்று ஒரு மைனாரிட்டியாக இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒத்துழைப்பை கொடுப்பதற்கு, உத்வேகத்தை கொடுப்பதற்கான இப்படிப்பட்ட படங்களை பார்க்கிற பொழுது
நம்முடைய சிந்தனையும் கண்டிப்பாக ஒரு நேர் சிந்தனையாக நல்ல சிந்தனையாக வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஓப்பனிங்காகத்தான் இந்த ஃபில்ம் ஃபெஸ்டிவலை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். குறிப்பாக நமக்கெல்லாம் தெரியும், புதுச்சேரி என்பது ஒரு கலாச்சாரத்தினுடைய பிரெஞ்சு கலாச்சாரத்தினுடைய ஜன்னல் என்று நாம் பொதுவாக சொன்னாலும் கூட, புதுச்சேரி என்பது இன்றைக்கு உலக கலாச்சாரத்தினுடைய எல்லா ஜன்னலாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். காரணம், இன்றைக்கு புதுச்சேரியில் பலதரப்பட்ட மக்கள், மொழி பேசுகிற மக்கள், பல நாடுகளிலே வந்து தங்கியிருக்கிற மக்கள் எல்லாம் இருக்கிற காரணத்தினால் இது ஒரு உலகத்தை பார்க்க வைக்கக்கூடிய ஒரு ஜன்னலாகத்தான் நாம் பார்க்க முடியும். உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கலாச்சாரத்தையும் இன்றைக்கு புதுச்சேரியிலே பார்க்க முடியும் என்கிற ஒரு கோணத்திலே தான் இப்படிப்பட்ட படங்கள் வருகிற போது நமக்கெல்லாம் ஒரு பெருமையாக இருக்கிறது. நமக்கு வந்து புதுச்சேரி என்பது இட்ஸ் அ ஹேப்பனிங் பிளேஸ். நோ every day something is happening new in Puducherry. That's what we wanted to expect from every field, every corner of the city. இன்றைக்கு நமக்கு புதுச்சேரி பார்த்தா ஒரு இன்றைக்கு சுற்றுலா பல பயணிகள் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள், பல இடங்களில் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவருடைய கலாச்சாரம் இங்கே இருக்கிறது, அவர்களும் நம்ம கலாச்சாரத்தை பார்த்து தெரிந்து கொண்டு போயிருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கு பல விஷயங்கள் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உதாரணமாக இன்றைக்கு சிறிய பெரிய அளவிலே இன்றைக்கு கருத்தரங்குகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்துக்கு 365 நாட்கள் என்று சொன்னால் ஒரு 160 சிறிய பெரிய கருத்தரங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்துக் கொள்வோம். அது பல்கலைக்கழகமாக இருந்தாலும் சரி, ஜிப்பராக இருந்தாலும் சரி, அல்லது நம்முடைய ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருந்தாலும் சரி, மருத்துவக் கல்லூரிகளாக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு எல்லா இடங்களிலும் அல்லது வியாபார ரீதியில் இருக்கிற நிறுவனங்கள் தன்னுடைய ஊழியர்களுக்கு கொடுக்கிற கருத்தரங்களாக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு பல வகையிலே பல கோணங்களிலே சிந்திக்கக்கூடிய இடமாக இன்றைக்கு பூச்செறிந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் நமக்கு பெருமையாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இல்லை என்று சொன்னால் மகான் அரவிந்தரிலிருந்து, நம்முடைய மகாகவி பாரதியிலிருந்து, நம்முடைய மணின் மைந்தராக இருந்த பாவேந்தரிலிருந்து இத்தனை சிந்தனை சிற்பிகள் புதுச்சேரியில் இருந்திருக்கிறார்கள். அவரெல்லாம் சிந்தித்த பல விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கு பல இடங்களிலே நமக்கு இப்பொழுதும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள், சிந்தனையாளர்கள் தோன்றி இருக்கிற இந்த பூமியில் இன்னும் பலவிதமான புதிய சிந்தனைகள், காலத்திற்கேற்றால் போல பல சிந்தனைகள் வருவதற்கு இப்படிப்பட்ட உலக திரைப்படங்கள் இன்றைக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். மிக அற்புதமாக நம்முடைய இந்த புதுச்சேரி திரைப்பட சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் மிக அற்புதமாக ஒவ்வொரு முறையும் பல கஷ்டங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கிறது. ஒருவரும் இதில் இருப்பவர்கள் யாருமே வந்து ஒரு பெரிய அளவிலே இருந்து ஒரு பிலாந்தரபிக்காக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே அவர்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள் இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்களிலே தன்னுடைய முழு நேரத்தையும் செலவு செய்து ஏதாவது ஒரு மாற்றம், இன்றைக்கு ஒவ்வொருடைய மனதிலும் ஏதோ ஒரு மூலையிலே ஒரு சிறந்த மாற்றம், மனமாற்றம், செயல் மாற்றங்கள் எல்லாம் வர வேண்டும் என்பதற்காக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற நம்முடைய அத்தனை நண்பர்களையும், அந்த முற்போக்கு சிந்தனையோடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற அத்தனை நண்பர்களையும் இந்த நேரத்திலே பாராட்டி உங்களுக்கு மிக மிக ஒத்துழைப்பு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிற அலையன்ஸ் பிரான்சிஸ் போன்ற நிறுவனங்களையும் இந்த நேரத்திலே பாராட்டி, எங்களுடைய புதுச்சேரி அரசு சுற்றுலாவாக இருந்தாலும் சரி, கலாச்சாரத்துறை, கலை கட்டுப்பாட்டுத்துறையாக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய முதல்வர் அவர்களும் உங்களுக்கு எல்லா விதமான இப்படிப்பட்ட பெரிய நிகழ்வு வருகிற போது உங்களுக்கு துணையாக நிற்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெற வேண்டும். பல பெரிய விஷயம் வாய்ப்பு கிடைக்காத எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வது கூட வாய்ப்பு இல்லை. நீங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற போது தான் எங்களுக்கு தெரியும், பலருக்கும் தெரியும். என்ற வந்து பூனைக்கு வந்து அந்த பால் ருசியை கொடுத்தால்தான் பூனை கூட பால் குடிக்கும். அப்படி போல இந்த ரசனையை, நீங்களுக்கு புதிய ரசனையை கற்றுக் கொடுத்து கொடுக்கிற உங்களுக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் வாழ்த்தையிலும் தெரிவித்து விடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த். Thank you very much, sir. I request our Film Forum Secretary K.R. Ravichandran to give the memento to the Minister, please. Thank you, sir. Now I request Mr. Sivakumar Mohanan to say about this film festival. That this morning, Mr. Laurent Jolicoeur, I was enjoying how everyone was naming him differently. His name. Whereas Cheresh Shalhan from his office, people call to how to pronounce his name exactly. That shows how he is prepared wherever he comes. So whatever the little speech he gave was very interesting. I could see that he has come fully prepared to give the speech. So Alliance Francaise, I mean Jolicoeur. Okay, now about this festival, they said I have to talk. I'm sure, I mean, in one way, I know the origin of this film festival. The primary reason is Alliance Francaise and Mr. Jolicoeur. Because we have been enjoying this facility of this auditorium for the last 6 months.
by holding a monthly screening for masters and masterpieces. And invariably, Mr. Jolly will be present to watch the film and take part in the discussion after the screening, because we enjoyed the facility, the screening, and the sound quality. When there is a place, we should really use it. Like Tamil Chelvan சொன்ன மாதிரி கடந்த சில 10-11 ஆண்டுகளாக நாங்கள் வந்து இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவை, குறிப்பாக திரைப்பட விழா என்று சொல்லும் பொழுது ஃபீச்சர் ஃபிலிம், முழு நீள திரைப்பட விழா, படங்கள் திரையிடக்கூடிய திரைப்பட விழாவை 10 ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் நடத்தி வருகிறோம். The primary reason for that is to make our members and the local people to sharpen, not only like our minister said, you have sharpened, you have given us a new vision. Mainly, ஒவ்வொரு முறையும் திரைப்படம் பார்த்து செல்லும்போது தமிழ் சொல்லுவார், நான் புதிய மனிதனாக செல்கிறேன் என்று. அது வந்து உண்மைதான். ஏனென்றால் நாம் மனிதர்களாக வாழும் பொழுது எல்லோரும் நினைக்கிறோம் நாம் உடலாலும் மனதாலும் தான் வாழ்கிறோம். அதற்காகத்தான் உடற்பயிற்சி செய், வாசிப்பு இயக்கம் உன் மூளைக்கு நல்லது என்றால் சொல்வார்கள். பல நேரங்களில் நான் மாணவர்களை கேட்பதுண்டு, is it true that we live only by mind and body? Actually, we live by something else more than the body and mind. What is that? Emotions, feeling. I think the best exercise to sharpen, embellish our emotions are watching good films. That was the reason why Tamil Nadu Murpoku Ezhuthalar Kalaighargal Sangam started the screening of the world cinema for the last 10 years to its members and the activists. Really, that helped quite a lot, at least quite a few of our members. And the same way, this festival only, I would say, is a bonus festival. In fact, after the last 6 months, we have been having this monthly screening, and we have fixed a film festival this month. Like last year, at the same time, we have had the International Documentary Shorts Animation Film Festival here. I remember when he was also there. Some wonderful films that was done in association with the Films Division of Mumbai, Government of India's. All award-winning films were screened, because normally we used to do the Documentary Shorts Film Festival in Pondicherry University, with Pondicherry University and Films Division Mumbai. Because of Corona and the subsequent years, we could not do that in Pondicherry University. And this year they said, we are going to do. We are open, we would like to have the festival this year in Pondicherry. Please come. They said we are going to hold that Documentary Short Film Festival in the month of December 8th. We are going to do that. Now I have to do it here. We will make it a kind of a mini film festival to screen documentary shorts or no feature films. Because there are lots of feature films to be screened. And also, like I said, Thiruvarur is planning another major international film festival, mainly for our members. So we use this 2 days plus 1 evening to screen some wonderful 7 films. He said to talk about this film festival. And we have chosen a film from 7 different countries, including India. The one film, Lapakas, Indian film, Kiran Rao's, that's a Hindi film. And doing it in Alliance Francaise, how can we do a film festival without French film? The last film is going to be a French film, The Taste of Things. We're going to watch it's a Vietnamese-born French director. Don't miss that film. That's going to be the last film. It's a very, very delicate film, like a cuisine. The inaugural film, it's Mr. Bidanage's The Paradise. I'm sure many of you know that film was released commercially in theaters in Tamil Nadu and Sri Lanka, Kerala and the rest of India. I think more than 200 screens that film was screened last month. It had a good reception. Even in Sri Lanka it was screened. And they advertised it as a Malayalam film. But I'm sure they is not going to accept that, though the character is going to speak Malayalam. But it's a film by a Sinhalese filmmaker. It's a Sinhalese film. The main characters happen to be the Malayalis. It's not a spoiler, don't worry about it. And it's a wonderful film. I'm sure they're all going to enjoy it. And to have a Q&A session, I thought we must have. So tomorrow, after the first screening,
at around close to 12 o'clock, 12 noon, we are going to have a master class session where Mr. Vidyanagi and I are going to converse about this further, and at the end, the floor will be open for you to ask questions about this further. And tomorrow morning, the first one, we are going to have one documentary among these 7 films. That documentary is going to create a lot of discussion, debate, like Minister Lakshmi Narayan was saying. It's about nuclear now. We have been seeing what's happening in Kerala, Wayanad. Maybe it's all part of the climate change. Still, none of us really realized and the environmental issue. Same way, that one of the best way to tackle climate change is shifting our fossil fuel to nuclear energy. I mean, it puts in whether you agree with it or not. It's going to create a wonderful debate tomorrow. Don't miss that film. What Oliver Stone does it. I mean, he says in a way, nuclear energy is a safe energy. But we have been told that nuclear means, oh, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl. It's not that. It's a source of energy. He says this there, uranium is very much part of the earth. Underneath that. Okay. That is the time. Okay, fine. See you break. And we are going to show on any international film festival, we should have one Iranian film. This time the Leela's Brothers, a masterpiece. It started out with a Pakka melodrama, Iranian film like Children of Heaven. Now they changed. They went to experimental, different kind of films. Now they return to the melodrama in a healthy way. That's what they are going to see in Leela's Brothers on day after. So I want everyone to be present. And one thing I would like to say about one particular film that's going to be on Sunday morning, sharp 9:30. It's going to be 3 hours, 20 minutes long. Almost the entire session. Please come prepared, have a good breakfast, have a good sleep tomorrow night. Otherwise you will not do justice to that film. It's a film that will change you. And possible, hide some sandwiches in your bag and bring it too. And I think this is enough. Anyhow, I'll be giving a brief introduction on each film in Tamil for our comrades before the screening. I'll keep the rest for that. Thank you all. PWA on stage. Motto to tag Thank you, sir. Now, to conclude this inaugural session, I request the PWA EC member and PFF EC member, Srimati Bachayammal, to offer a vote of thanks, please. Ladies and gentlemen, as we conclude this inaugural session of the International Film Festival 2024, it is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to everyone who has made this event possible. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to Dr. Nalam Satish, President of Alliance Francaise de Pondicherry, for chairing the session and for this unwavering support. Your leadership and vision have been instrumental in bringing this festival to life. Thank you. A special thanks to Ms. Uma Amarnath from the Puducherry Film Forum for starting our session with a beautiful rendition of Tamil Thai Vaazhathu, setting a respectful and culturally rich tone for the evening. We are profoundly grateful to Mr. K.R. Ravchandran, Secretary of the Puducherry Film Forum, for his warm and welcoming address, and to Mr. Prasanna Vidyanagi, the distinguished filmmaker from Sri Lanka, for inaugurating this festival. Your presence and participation honor us greatly and inspiring us all. Thank you, sir. Our sincere thanks to K. Lakshmi Narayanan, Honorable Minister for Tourism, Government of Puducherry, and Dr. Sharat Chauhan, IAS, Chief Secretary, Government of Puducherry, for gracing us with your presence. Your support is invaluable to the cultural initiatives in our community. Thank you so much, sir. We also thank Mr. Laurent Jolikos,
Director of Alliance Francis de Pondicherry, for his invaluable contribution, and Mr. Tamil Chelvan, our Madhipur தலைவர், Tamil Nadu Progressive Writers and Artists Association, for sharing his insights and experiences. Thank you so much, sir. And I would like to extend my heartfelt thanks to Mr. Shivakumar, Director. Thank you so much, sir, for your enriching participation. And we are also grateful to Mr. A. Selvam from the Puducherry Film Forum for their dedicated coordination and ensuring smooth execution of this event. And a special gratitude is owed to our SR for his remarkable dedication and perseverance throughout this film festival event. His tireless efforts akin to a one-man army have been nothing short of inspiring. From leading by example to handling multiple responsibilities effortlessly has truly set a stand of excellence. We are immensely grateful for your invaluable contributions that have undoubtedly elevated the success of this event. Thank you, SR, for being a driving force and a true leader in every sense. Thank you so much. And lastly, but certainly not least, we extend our appreciation to all the filmmakers, artists, volunteers, and our dedicated audience for being part of this cinematic celebration. Your enthusiasm and love for the art of cinema are what make this festival vibrant and meaningful. As we embark on the journey through this festival, we look forward to engaging discussions, thought-provoking films, and the shared joy of storytelling. Thank you all for being here and for your continued support. Let us continue to celebrate the beauty and power of cinema. Thank you and enjoy the festival. Thank you so much.